Good morning, children. So we are going to see about the continuation of human health and diseases. So already we have studied about that protozoan disease, bacterial disease, viral disease. So now we are going to see about the maintenance of good health and some addiction, that also we are going to see. Maintenance of personal and public hygiene. Hygiene, already you know, you are matured children. So hygiene means a set of practices performed to conserve good health. So hygiene is used to maintain healthy and prevent the spread of disease. Personal hygiene means, already you know, we have to in personal life we have to clean ourselves by bathing, washing hands, trimming finger, etc. So you can read it, then fine. Then another topic is adolescents, drug and alcohol abuse. So what do you mean by drug? Any drugs we are used to cure the disease. Such a drugs are taken as a continuous one. Without that drug they cannot survive. So that stage is called drug addiction. Then alcohol, you know, that is also these two categories are oftenly affected by adolescent people, particularly adolescent people. Adolescence means so in this period the rapid growth of physical and sexual development which was occur between the age of 12 to 19 years. So during this period psychological and social changes also occur in individuals. So adolescents are vulnerable to peer pressure. Pressure means that is friends, many youngsters. So they uh, pushed into experimenting with the drug and alcohol. So it leads to addiction. So alcohol is a psychoactive drug. So it particularly act on brain, affect the person's mind and behavior. So and it leads to depression and slow down the activities of nervous system. So then another one, drugs. So intake of certain drugs other than their normal clinical use. So that is leads to drug abuse. So commonly drugs includes opioid, cannabinoid, cocoa alkaloid, barbiturates, amphetamines and LSD. So these are commonly people used to take as a drugs, opioids. This is attached with the special receptors present in the central nervous system and intestinal tract. So continuously if anyone take drug, it will affect the central nervous system and intestinal tract. Heroin. So this is diacetyl morphine, chemically diacetyl morphine, white, odorless and bitter to taste. So this morphine was extracted from the flowers of poppy plant. Poppy is one kind of ornamental plant. From that we are extracting this morphine. So morphine is in clinical field, it is used as a painkiller during the surgery. So some peoples abuse this morphine as a narcotic drug. So it acts as depression and slows down body function. Depression psychologically affected depression, slow down all the functions. And then cannabinoid, cannabis sativa அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல இருந்து இதை எடுத்துக்கிறாங்க. The cannabinoids is the main source of marjuna, kanja, huskies and charas. ஸோ சின்ன சின்ன பேப்பரில் கூட பெட்டி கடையிலெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பொருட்கள் எல்லாமே இந்த cannabinoids, இந்த போதையை உருவாக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே. So it interferes with the neurotransmitter. Neurotransmitter is essential for nerve action. Dopamine, this is also responsible for nervous system, nerves function. Stimulating these two and the CNS
and produce increased energy and a sense of euphoria. ஸோ அவங்க சாப்பிடும்போது இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் டோப்பமைன் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நிறைய எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து அனுபவிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதுக்காக அந்த ட்ரக்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறது. தென் cocaine is a white powder and it was prepared from the leaves of cocoa plant. Cocaine causes physical and psychological problem including hallucination, paranoia. And hallucinations are the properties of Atropa belladonna and Datura also. These two plants also used in the hallucination properties. That also used as a drug. Then methamphetamine, amphetamines, barbiturates, tranquilus, lysergic acid, diethylamide, அதான் LSD. இது எல்லாமே பேஷண்ட்டுக்கு, மென்டல் இல்னஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்ணுற ட்ரக்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் டிப்ரெஷன், இன்சோம்னியா, இந்த மாதிரி தூக்கம் வராமல் இருக்கிறது, டிப்ரெஷனில் இருக்கிற பேஷண்ட் அவங்களுக்காக யூஸ் பண்ண ட்ரக்ஸ் தான் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்க ட்ரக்ஸ். ஸோ நிக்கோடைன், then carbon monoxide and tar, which cause problem in the heart, lungs and nervous system. ஸோ நிக்கோடைன் வந்து புகையிலை இதிலிருந்து வர எஃபெக்ட் இதெல்லாம். Then adrenal glands are stimulated by nicotine. And adrenal gland ஒரு important gland இருக்கு நமக்கு கிட்னிக்கு மேலே. ஸோ இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் எமர்ஜென்சி. அதாவது பாடி என்னைக்காவது எமர்ஜென்சியை ரீச் பண்ணும்போது தான் அந்த கிளாண்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஆனால் திஸ் நிக்கோடைன் இன்டியூஸ் அட்ரினலின் which increases blood pressure and heartbeat. Addiction and dependence. ஸோ அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கலி அண்ட் சைக்காலஜிக்கலி நீட் டு டேக் ஆர் யூஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் எதர் அ ஆல்கஹால் ஆர் அ ட்ரக். ஸோ த அடிக்டிவ் பிஹேவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ டிஸ்ட்ரக்டிவ் டு எ பர்சனல், டிஸ்ட்ரக்டிவ் டு எ பர்சன். அந்த பர்சனுடைய பர்சனாலிட்டியே போகிற மாதிரி அவங்கள வந்து அவங்களுடைய பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணிடும். அடிக்ஷன் டு ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால், சைக்காலஜிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஈஃபோரியா, டெம்பரரி ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங். ஸோ இந்த ரெண்டுக்காக தான் அவங்க வந்து ஒரு சந்தோஷம் அனுபவிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அதில். ஸோ ட்ரக் யூசர் கான்ஸ்டன்ட்லி திங்க் அபவுட் த ட்ரக் அலோன், அன்கன்ட்ரோலபிள் கிரேவிங். அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரக்கோட ஞாபகம் தான் இருக்கும், அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ தட் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் ஈஃபோரியா. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரக்கோ ஆல்கஹாலோ தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணோம்னா they will get some symptoms, withdrawal symptoms, mild tremors to convulsion, fits மாதிரி கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அஜிடேஷன் அண்ட் ஃபிட்ஸ், அதாவது அஜிடேஷனா என்ன, அவங்க ஓவராக வந்து அவங்களுடைய அதாவது கோவப்படுவாங்க, அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியருக்கு போயிடுவாங்க. டிப்ரெஸ்டு மூடு, எப்போ பார்த்தாலும் டிப்ரெஸ்டு மூடு, ஆன்சைட்டி, ஒரு நர்வஸ்னஸ், ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், இரிட்டபிலிட்டி, எரிச்சல் படுவாங்க, இன்சோம்னியா, தூக்கமே வராது, த்ரோட்டெல்லாம் ட்ரைனஸ் ஆயிரும். ஸோ இது எல்லாமே இந்த withdrawal symptoms of drug abuse. Then another topic is adolescence, drug and alcohol abuse. So what do you mean by drug? Any drugs we are used to cure the disease. Such a drugs are taken as a continuous one. Without that drug they cannot survive. So that stage is called drug addiction. Then alcohol, you know, that is also these two categories are oftenly affected by adolescent people, particularly. So they interfere with the liver and break down fat. So the fat accumulation leads to the destruction of the liver cells. So then this scarring of the liver, the dead cells started to accumulate in the liver. That is called liver cirrhosis. So alcohol irritate the stomach lining, so it leads to ulcer. Then it weakens heart muscle,
and heart scar tissue in the cardiac muscle fiber. Then increased risk of blood pressure, stroke, coronary heart disease and heart attack. Blood vessels சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டிசீஸுமே உங்களுக்கு வரும். அடுத்தது கர்சாஃப் சிண்ட்ரோம், a chronic memory disorder. அதுதான் கர்சாஃப் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மெமரி லாஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும். அண்ட் தென் cannabinoid, cannabis sativa அப்படிங்கிற பிளான்ட்லேருந்து இதை எடுத்துக்கிறாங்க. The cannabinoids is the main source of marijuana, கஞ்சா, ஹஸ்கிஸ் அண்ட் சராஸ். ஸோ சின்ன சின்ன பேப்பரில் கூட பெட்டி கடையிலலாம் மூலமாக அவங்களை கரெக்ட் பண்ணணும். எஜுகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங், அவங்கள எஜுகேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். தென் லுக்கிங் ஃபார் டேஞ்சர் சைன்ஸ். ஸோ டீச்சர்ஸோ பேரண்ட்ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது படிக்கிற சில்ட்ரனுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோ ஏதோ இருந்ததுன்னா உடனே நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணணும். சீக்கிங் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃபார் தட் many psychiatrists also available and rehabilitation centers also available. We have to seek helps from these professional and medical assistance group. Mental health depression. ஸோ இப்போ பார்த்தோம் ஃபிசிக்கலி சைக்காலஜிக்கலி அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதை பார்த்தோம். இப்போ மென்டல் ஹெல்த். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் மீன்ஸ் மைண்ட் வித் செல்ஃப் எஸ்டீம், அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது தான் மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது. செல்ஃப் எஸ்டீம், லைக்கிங் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் நம்மளே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், முதல்ல வந்து நம்ம லைக் பண்ணிக்கணும். ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் வாட் யூ பிலீவ் இஸ் ரைட். நமக்கு என்ன ரைட்டுன்னு தோணுதோ அதில் வந்து அந்த ஸ்டாண்டில் நிற்க தெரியணும். ஸோ பாசிட்டிவ் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் வெல்னஸ். ஸோ இதில் வந்து டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் மென்டல் டிசார்டர். லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஃபீலிங் ஆஃப் கில்ட், நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப், புவர் அப்படைட்னா வயிறு பசிக்க வச்சு, அது லோ எனர்ஜி, புவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது எதையுமே. சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மென்டல் டிப்ரெஷன், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் எஸ்டீம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆன்சைட்டி, ஒரு பயம், எதை எடுத்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும். அண்டு என்ஜாய், நாட் ஏபிள் டு என்ஜாய் திங்ஸ். லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் லைக் exercise, meditation, yoga and healthy food habits make them in a correct way. So because during the exercise we are producing, our body can produce two important secretion, serotonin and endorphin. These neurotransmitters helps life, creates a positive attitude. So, and then the participating, so those who are affected by drug, alcohol or mental disturbance, so they have to adopt some program. What are the program? Increase self esteem, அவங்களுடைய தன்மானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்கணும். செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி, சென்ஸ் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட், என்ஹான்ஸ் சோஷியல் கனெக்ஷன் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு